Hi, welcome to ICARE Academy. My name is Ashok. I'm your aptitude and reasoning faculty. Today we are going to discuss the topic is simple interest and compound interest. Okay, so today topic is simple interest and compound interest. Right. So we will start the topic firstly with a simple interest. In this lesson, they are asking very simple question. That is the basic questions, model one, model two questions in the exams. If you observe the previous question papers, you can see the simple basic questions. This is uh, from the simple interest. Okay, so we have already known that SI is equal to PTR by 100. So this is the formula which we use in this lesson. Simple interest equal to SI is nothing but simple interest, P is nothing but principal, T is nothing but time period, R is nothing but rate of interest. Okay, so SI equal to PTR by 100, right? Next, see here it is detailing given that SI is nothing but simple interest, P is nothing but principal, or it is also called as sum. There is a clue word like on. Principal is always 100%. Principal is nothing but whatever the starting money is there. If you take a 1 lakh rupee from a bank, the starting money is nothing but principal. That is 100%, right? T is the time period. So it is better to convert time period in terms of year. If they give in terms of months, for converting into years, you have to divide 3 months with 3 months divided by 12. So in a year there are 12 months. So that we have to divide the given months with 12. So okay, right. If you observe that here is a point that so three ones are and three fours are, that is nothing but 1/4 year. 3 months is nothing but 1/4 year. If they give 6 months, if you want to convert the months into year, you have to divide by 12. 6 divided by 12 is nothing but 1/2. Now you have to tell us 1/2 year. That is a half year. Okay. Rate of interest R is nothing but rate of interest. Okay. All right. This is for this point we will discuss in the later session. So we will start with a simple question. Find the simple interest on rupees 7,500 at 9% per annum in 4 years. Okay. Instead, they are asking to find a simple interest. That is nothing but SI equal to PTR by 100, right? So find the simple interest. They are saying that to find the simple interest, and they are telling that find the simple interest on. On is nothing but on తర్వాత ఉండే వాల్యూ ఎప్పుడైనా సరే ప్రిన్సిపల్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఆన్ కానీ సమ్ కానీ తర్వాత ఉండే నెంబర్ ఏదైతే రూపీస్ ఇస్తాడో దాన్ని ప్రిన్సిపల్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. Right now it is given that P equal to 7,500 now per annum. Just a minute. See, if you substitute all the values, SI equal to P is nothing but 7,500, T is nothing, R is nothing but rate of interest, that is 9% per annum. Two zeros cancel. Okay, 75 fours are 300. 300 into 9, nothing but 2,700. Now is B. What is the option, Anna? Is our answer. Okay, right. Next, we'll go to the next question. So next question. Just a minute. Just a minute.
Sorry for the inconvenience, Nana. There is some technical issue. Okay. So we will continue from the second question. So this is the second question. Uh, so find the amount. Find the amount on a sum of rupees 45,000 at 8% per annum simple interest for 5 years and 3 months. Okay. So they are asking to find the amount. Now here amount is nothing but amount equal to principal plus interest. Principal plus interest, right? Okay. So here principal plus interest. Just a minute. Sir. Sorry, class level, sir. I can notice. Okay. So principal is amount is equal to principal plus interest. So amount we are writing with A, capital A, principal with P, and interest is with I. Okay. We are indicating denoting the amount is denoted by A, capital A, and principal is P, and interest is I. So if you want to find the interest, you have to take the difference of the amount and principal so that you will get the interest. Okay, these are the point you have to be noted. So amount అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు 1 lakh rupee లోన్ తీసుకున్నాను బ్యాంక్ నుంచి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ 1 lakh rupees as a loan from a bank, suppose they are charging at a X% per annum rate of interest. After 2 years, you paid return back. While paying the return back, you have paid extra, that is 8,000 rupees as an interest. While settling the loan, you have to pay totally 1,08,000 rupees as an amount. Amount is nothing but principal plus interest. Amount is nothing but principal plus interest. Is it clear, Nana? So ఇప్పుడు అమౌంట్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలి? ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ప్రిన్సిపల్ అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే అమౌంట్ అవుతుంది. ఇది క్లియరా? రైట్? ఓకే. హియర్ దే ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద అమౌంట్. For finding amount, you have to know the principal as well as the interest. Okay, it is given that find the amount on a sum of rupees 45,000 at 8% per annum simple interest for time period is 5 years 3 months. Okay, so it is given that principal, it is already given that 45,000. Now rate of interest, what is the rate of interest here? 8%. And what is the time period? It is 5 years and 3 months. That is nothing but 5 years plus 3 months. 3 months should be converted into in terms of years. Okay, so you have to divide the given months with 12. So 3 ones are and 3 fours are. That is nothing but time period equal to 5 1/4 years. 5 1/4 years. So that is nothing, for 5s are 20 and plus 1 21. Now time period equal to 21/4 ఇయర్స్. ఇది క్లియర్ నా ఇక్కడ వరకు? ఓకేనా? సో టైం పీరియడ్ ఏమని తీసుకోవాలి అప్పుడు? 21/4 ఇయర్స్. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఫైండింగ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ క్లియర్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంట్రెస్ట్. నౌ SI ఈక్వల్ టు PTR by 100. P is nothing but 45,000. That is nothing but 8/100. Now 2 zeros gets cancelled. Next 4 ones are 4 twos are. Now finally it is 450 into 2 into 21. 450 into 2 enter 900 into 21. So that is nothing but 18,900. Okay, ఇది ఏంటి నాన్న? ఇంట్రెస్ట్. So you have to find the amount. For finding amount, you have to add the principal as well as interest. So that is 80,900. Now answer must be 63,900 is our answer, right? So this is our answer. Is it clear, Nana? Ikkadi varaku okay na? Right. We will move to the next question. Okay. So it is a simple question. It is given that a sum of rupees 18,000, that is nothing but principal is given, invested at simple interest for 12% per annum. 12%
from R is given. Then find the amount. For finding amount, you have to add the principal as well as interest. Principal is already given 18,000. Answer must be greater than 18,000. So we are eliminating the two options, option A and option D, because amount is always greater than ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ 18,000 అండ్ ఆన్సర్ ఇలా ఉండాలి 18,000 కంటే ఎబో ఉండాలి కదా రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద SI equal PTR by 100. What is the P value? That is 18,000. What is the time period here? Time period is given that 61 days. It is a leap year. So, okay, first we have to convert the time period. 61 divided by 366. Sir, 365 days to the. So why we have divided 366 means it is a leap year, because in a leap year it contains 366 days. Okay, right? Okay, now. So 366 days. So we have to divide the given time period, the days divided by number of days. Number of year any days none 366 year. Ade normal year aithe 365. Appudu ichina days ki divided by 365 years is all. So 61 ones are 61 ones are 61. 61 ones are 61. 61 six are. That is nothing but time period equal to 1 by 6 year. 1 by 6 year. Okay na? Time period entrana 1 by 6 year kada. Right. Ante SI equal to P into T into R. Rate of interest is 12 by 100. Right? Okay. 6 ones are and 6 twos are. 6 twos are. So 2 zeros and 2 zeros gets cancelled. So 180 into 2 is nothing but 360. So 18,000 plus 360 entarana 18,360. Right? So option enna? Option వచ్చేసి option A na. So amount ante principal plus interest. First interest find out cheyalante SI equal PTR by 100. P already undi 18,000. T అనేది time period direct గా in terms of year ఇవ్వలేదు, in terms of days ఇచ్చాడు. So whenever the time period is in terms of days, you have to divide with 365. If it is a non-leap year, if it is a leap year, you have to divide the given days with 366 days. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇయర్ లీప్ ఇయరా నార్మల్ ఇయరా లీప్ ఇయర్. సో ఇచ్చిన ఇయర్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు ఏం చేయాలన్నా, సో ఇచ్చిన డేస్ని 366తో డివైడ్ చేస్తే 1/6 ఇయర్ వస్తుంది. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు 360 వస్తుంది. SI 360 ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ ఎంత 18,000. So answer ఏమైందన్నా 18,360. Right? Okay, we'll move to the next question. Okay. Next. So find the SI. Find the SI and SI equal to PTR by 100. Right? So for finding simple interest, find the simple interest on a sum of money. So it is given sum of rupees 36,000. Sum is given as 36,000. And what is the time period? 1 by 2 and 8 3 by 2 year kada. So 1 by 2 and 8 2 ones are 2 plus 1 3 and 3 by 2 year kada. So ade ikkada substitute chestunna. And what is the rate of interest here? If the rate of interest is 2% per month, 2% per month అంటే మంత్లీ 2% అయితే ఇయర్లీ ఎంతనా, ఇయర్కి 12 months కాబట్టి 24% per annum. So now 24 and you have to divide with 100. So 100 అంటే 2 zeros and 2 zeros cancel. So 2 ones are 2 12s are. Right? So here 36 3s are entarana 108 and 0 into 12. So answer ఏమొస్తేనా, సో ఇది ఒక 1000 అనుకుంటే 12,000 కి అబవ్ ఉండే వాల్యూ ఒకటే ఉంది కదా. సో 12,960. ఇట్ ఈస్ నియర్ టు 12,000, గ్రేటర్ దాన్ 10,000 అండ్ లెస్ దాన్ 20,000. అలాంటి వాల్యూ ఒకటే ఉంది కదా. సో 1080 కాకుండా, సో ఇక్కడ 1080 కాకుండా మీరు ఏమనుకోవచ్చు నాన్న, సో 1080 కాకుండా సపోజ్ ఇది 1000 అనుకుంటే ఇంటూ 12 చేస్తే ఏమవుతుంది 12,000. అంటే 12,000 కంటే కాస్త ఎక్కువ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కదా. ఓకే, క్లియరా? నెక్స్ట్, A borrows a sum of rupees. Next question Anna. A borrows a sum of rupees 2,000 from his friend. So A అనే పర్సన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ B దగ్గర కొంత అమౌంట్ తీసుకున్నాడు. ఎంత తీసుకున్నాడంట 2,000 rupees యాజ్ ఎ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, on 31st December
ఆన్ 31st December 2011. ఎప్పుడు తీసుకున్నాడంట? 31st December, that is 2011th month. So 2011th, and it is a month is December. The date is 31st. Okay, and on the condition that he will return after 1 year. సో తను ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు, నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే డేట్ నాడు అమౌంట్ రిటర్న్ చేస్తా అని చెప్పి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఏది ఇంట్రెస్ట్ అంట? విత్ ఏ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 8% పర్ యానం. అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 8% పర్ యానం అంటే, సో తన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చార్జ్ చేసుకుంటున్నాడు? 8% పర్ యానం. అండ్ ఏ గెట్స్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు రిటర్న్ ద మనీ ఆన్ ద 1st July. ఎప్పుడు అంతేనా? 1st July. సో July 1st నాడు ఈయన రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు? ఏ ఇయర్ అంట? 2012. అంటే 2011లో తీసుకున్నాడు, 2012లో రిటర్న్ చేసే అంత క్యాపబిలిటీ, అంటే తనకు ఎర్నింగ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల తను ఏం చేశాడంట, ఆటోమేటిక్గా పే చేసే క్యాపబిలిటీ వచ్చింది. అంటే జనవరి మంత్ మొత్తం కూడా చార్జ్ చేస్తున్నాడు కదా, 31 days. ఫిబ్రవరి ఎన్ని డేస్? 28 or 29. If given year is 20 leap year, then it should be 29. 2012 అనేది లీప్ ఇయర్ కదా కాబట్టి 29 days. మార్చ్ వచ్చేసి 30 days. ఏప్రిల్ వచ్చేసి 31 days. అండ్ మే వచ్చేసి 30 days. సో జూన్ వచ్చేసి 31 days. ఓకే, జూన్ 31, జూలై 31. కానీ జూలై ఈ 31 అనేది ఒక డే కదా. డిసెంబర్ 31st కూడా ఉంది కదా, డిసెంబర్ మంత్ మొత్తం ఉంది. అలాగే డిసెంబర్ మంత్ ఓన్లీ 31st మాత్రమే ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఒక 1 day ప్లస్ 31 days ప్లస్ 29 days ప్లస్ 30 days ప్లస్ 31 days ప్లస్ 30 days ప్లస్ 31 days ప్లస్ ఇక్కడ ఆ July 1st నాడు రిటర్న్ చేస్తుంటే ఆ డేని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, ఇవన్నీ యాడ్ చేద్దాం అన్న. సో 29 ప్లస్ 1 30, 30 ప్లస్ 30 60, 60 ప్లస్ 30 90, 90 ప్లస్ 30 120, 120 ప్లస్ 30 150, 150 180, 181, 182 అండ్ 183. సో ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని కదా? 183 days. 183 days. ఓకేనా? 183 days అంటే లీప్ ఇయర్ ఎన్ని డేస్ నా? 366 days. 366 days ఎగ్జాక్ట్లీ. చూస్తే ఇది 1s are, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ 2s are, రైట్? అంటే టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 1/2 year. 1/2 year టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసావు కదా. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద హౌ మచ్ అమౌంట్ హీ హ్యాస్ టు బి పేడ్ టు రిటర్న్. అంటే ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి? 2000 కాకుండా ఇంకెంత అమౌంట్ అనేది అంటున్నాడు. ఓకే, రైట్. చూడండి, ఇప్పుడు మరొకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, అలా జనవరి తీసుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి తీసుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ మార్చ్ తీసుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ తీసుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ మే టోటల్గా తీసుకుంటున్నాం, జూన్ టోటల్గా తీసుకుంటున్నాం, జూలై మాత్రం 1st నాడు రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడున్నా? జూలై 1st నాడు రిటర్న్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ 31st అంటే 1 day కదా, అంటే ఇక్కడ 30 days, ఇక్కడ మొత్తం 1 dayనే కదా. ఇక్కడ 31 days జనవరి, ఫిబ్రవరి 29 days, మార్చ్ 30, 31, 30, 31 అండ్ it is 1, రైట్? సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ 31 ప్లస్ 29 ప్లస్ 30 ప్లస్ 31 ప్లస్ 30 ప్లస్ 31. జూలై 1st అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకోము. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే నీకు ఎంత వచ్చిన టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 183 days. 183 days. ఇట్ షుడ్ బి డివైడెడ్ బై 365 ఆర్ 366. ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 366 నా ఎగ్జాక్ట్లీ 1 time అండ్ 2 time. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/2 year అంటే హాఫ్ ఇయర్. సో ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్. ఫర్ ఫైండింగ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో నౌ SI ఈక్వల్ టు PTR by 100. సో P ఎంత నాన్న? 2000. సో P అంటే 2000. టైం పీరియడ్ ఎంత నాన్న? టైం పీరియడ్ 1/2. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 100.
zeros, two zeros cancel. Ones are and it is 4 times 420. 4 into 20 equal to 80, right? అంటే 2000 కాకుండా extra 80 అంటే 2080 rupees he has to pay while settling the loan. Okay. So next question try అన్నాను. Solve చేయండి ఒకసారి. Try to solve the next question. Try to solve the next question. So the rate of simple interest for which 6,000 will amount to 6,900 in 3 years is okay. The rate of simple interest and R find out చేయమంటున్నాడు for which 6,000 rupees principal has become it is a amount. So already we know that amount equal to principal plus interest. Amount minus principal equal to interest. Amount ఎంత 6,900 minus 6,000 which is equal to 900. ఈ 900 అంటే ఏంటన్నా ఇంట్రెస్ట్ అంటే SI. Okay. So for finding R value SI equal to PTR by 100. PTR by right. So ఇక్కడ SI ఎంత ఇచ్చాడన్నా 900 and the time period ఏమి ఇచ్చాడు 3 years and rate of interest we don't know. So we have to find the R by 100. Two zeros cancel. 0, 0 cancel. 6 ones are 6, 15 times. So write 3 ones are 3, 5 times. So R equal to 5%. Okay. R equal to 5%. Next. So a question, simple question. So try and try to solve this question. So try to solve this question. Box lo comment చేయండి. So please try to comment in the comment box. A sum of rupees 1600 gives simple interest of 252 rupees. Now it is given principal as 1600 and it is simple interest SI equal to 252 rupees and the time period is 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. Then you have to find the R value. Okay. So SI equal to PTR by 100. SI equal to PTR by 100. You have to find the R value. So SI already clear ఇచ్చాడు 252 rupees అని ప్రిన్సిపల్ కూడా 1600 అన్నాడు టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాను 2 years plus 3 months. So that is nothing but 2 years plus 3 by 12 అంటే 1 by 4 year. So అప్పుడు ఏమని చెప్పచ్చు 2 1 by 4 year. So 4 2s are 8, 8 plus 1 9. So 9 by 4 years. 9 by 4 years. అంటే టైం పీరియడ్ ఇప్పుడు ఏమని నోట్ చేసుకుంటున్నాను 9 by 4 years into R by 100. R by 100. Right? So that is nothing but 4 ones are 4 times. 4 nines are 36. So ఇక్కడ 4 ones are 4 6 are 24 and 1 carry 2. So 4 3s are there, right? So 9 table of 7 times. That is nothing but R equal to 7%. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అర్థమైందా టైం పీరియడ్ని ఇయర్లో చేంజ్ చేసుకోండి రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూద్దాం ఒకసారి. ఇన్ వాట్ టైమ్ will rupees 8,000 at 5% at 3% per annum will produce the same interest at 6,000 rupees does in 5 years at 4% simple interest. Okay, what will be the time అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమన్నా
in what time అంటే T1 అడిగాడు will rupees of 88,000 that is nothing but P1 equal to 8,000 and rate of interest equal to 3% per annum produce the same interest అంటే SI1 is equal to SI2 ఫస్ట్ కేసులో ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో అదే సేమ్ మనీ సెకండ్ కేసులో కూడా వస్తుంది now it is P2 equal to 6,000 rupees and T2 equal to 5 years and R2 equal to 4%, right? So here SI1 equal to SI2 and P1 T1 equal to P1 T1 R1 by 100 equal to P2 T2 R2 by 100. 100 cancel. So ఇక్కడ ఏముంది ఫైనల్ గా P1 అంటే ఎంత ఇచ్చాడు 8,000. సో T1 అంటే T నెక్స్ట్ R అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 3% which is ప్రిన్సిపల్ ఎంత అన్న సెకండ్ కేసులో 6,000 ఇంటూ టైం పీరియడ్ ఎంత అన్న 5 years అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్న 4%. Okay, so how many zeros are common here? Left side and right side 3 zeros and 3 zeros cancel. So 3 ones are 3 twos are 2 into 4 8 and 8. So here T equal to 5 years. T equal to 5 years. Is it clear? Produce same interest అంటే ఫస్ట్ కేసులో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ కేసులో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రెండు సేమ్ ఈక్వల్ ఉంటాయి కదా, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. A sum of money that yields rupees 60 rupees as a simple interest at the rate of 6% per annum in 5 years is okay. And P find out చేయమన్నాడు. So SI equal to PTR by 100. So P అనేది question mark 60 rupees. Now P equal to P. What is the time period here? 5 years. And what is the rate of interest? 6% by 100. 5 ones are 520 times. 6 ones are 6 10 times. 10 into 20. That is nothing but 200. Okay. So 200 is nothing but principal. Now principal answer is option A. Option A. Okay. At a certain rate of simple interest, a certain sum of money becomes double itself in 10 years. So double అంటే ఏంటంటే 2 times కదా. సపోజ్ 100 రూపీస్ ఉంది, ఇది 200 రూపీస్ అయింది అంటే స్టార్టింగ్లో ఉంది. మనం ఎప్పుడు ఏమనుకున్నాను ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ అయితే ఈ 200 అంటే డబుల్ అయింది అనుకోండి, 100 కాస్త డబుల్ అయిందంటే ప్రిన్సిపల్ 100 ఇంట్రెస్ట్ కూడా 100 కదా, రైట్? సో ప్రిన్సిపల్ 100 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ 100. సో ఇప్పుడు జస్ట్ మినిట్ అన్న, ఓకేనా? జస్ట్ మినిట్. There's some technical issues. సపోజ్ ఈసీ ఇయర్ ఒక బిజినెస్లో నేను ఒక 100 ఇన్వెస్ట్ చేశాను. సో ఈ 100 రూపీస్ కాస్త నాకు రిటర్న్ వచ్చే టైంలో ఒక 5 years తర్వాత అది 200 రూపీస్ అయింది. అంటే స్టార్టింగ్ మనీ ఏదైతే ఉందో అది నీ ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటే స్టార్టింగ్ 100 రూపీస్. ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంకొక 100 రూపీస్ వచ్చినట్టే కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా 100 రూపీస్ వచ్చినట్టే కదా. సో అప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ 100 అంటే SI ఈక్వల్ టు PTR by 100. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు SI ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందన్న 100 రూపీస్. స్టార్టింగ్ మనీ నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసా
100 రూపీస్. సో టీ ఇంటూ ఆర్ బై 100 అలాగే ఉంచండి కాసేపు. సో ఓకే, ఇక్కడ 2 zeros, ఇక్కడ 2 zeros క్యాన్సల్. ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చిందన్న 1 ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. 1 ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ టీ ఇంటూ ఆర్ బై 100. సపోజ్ నేనేం చేశానంటే 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశా. సో నాకు ఒక 6 years తర్వాత నాకు రిటర్న్ వచ్చే టైంలో అది కాస్త 300 రూపీస్ అయింది. అంటే 100 రూపీస్ 300 అయిందంటే త్రిబులే కదా. సో త్రిబుల్ అంటే ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? సో స్టార్టింగ్ మనీని ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తా? వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్టెడ్ మనీ? 100 రూపీస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ హియర్? హియర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 200 రూపీస్. ఓకే, సో 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసా, 200 రూపీస్ రిటర్న్ వచ్చింది. సో అంటే ఇక్కడ 200 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే ఎస్ఐ ఈక్వల్ పీటీఆర్ బై 100 అనుకుంటే 200 ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ టీ ఇంటూ ఆర్ బై 100 కదా. సో ఇక్కడ 2 zeros 2 ఈక్వల్ టు 1. ఇంత డబుల్ అంటే 1 ఈక్వల్ టు 1, త్రిబుల్ అంటే 2 ఈక్వల్ టు 1. అదొకసారి పాయింట్ మనం ఒకసారి నీట్గా రాసుకుందాం. సి ఈఫ్ ఇట్. సో డబుల్ అయితే ఏమని చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు? 1 ఈక్వల్ టు 1. సో త్రిబుల్ అనుకున్నాను, సారీ థ్యాంక్ యూ. సో 2 ఈక్వల్ టు 1. 4 టైమ్స్ అనుకున్నాను, 4 టైమ్స్ 4 ఫోల్డ్ అయిన అంటాడు, 4 టైమ్స్ అని అంటాడు. సో 4 టైమ్స్ అంటే ఏమని రాస్తున్నాను? ఇది 3 రాసుకుంటే ఇక్కడ 1 రాయండి. అదే ఒకవేళ 12 టైమ్స్ అని అనుకున్నాను, 12 టైమ్స్ అంటే 11 ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, 100 టైమ్స్ అంటే ఏమని రాస్తున్నాను? 100 టైమ్స్ అంటే 99 ఇక్కడ రాసేసి 1 ఇక్కడ రాస్తే అయిపోతుంది కదా. సో ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ వేలో మనం ఒకసారి థింక్ చేయాలి డైరెక్ట్గా. ఓకే, సి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నా ఏ సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ at a certain rate of simple interest, a certain sum of money becomes double itself. Double అంటే ఏంటి నాన్న? 1 ఈక్వల్ టు 1 in how many years? 10 years. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఆర్ బై 100. అంటే ఇక్కడ టీ ఇస్తే ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నట్టు. సో టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు కదా, ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఆర్ ఇస్తే టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఓకే, సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా లేదనుకుందాం. జస్ట్ ఒక నిమిషం మనం ఏమనుకుందాం అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ లేదు, ఇంకా ఇక్కడతోనే ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అనాలి. అప్పుడు ఆర్ ఏమైంది నాన్న? ఆర్ ఈక్వల్ టు 10% అయింది. ఎప్పుడు? సో సపోజ్ మనీ డబుల్ అయినప్పుడు 1 ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే ఒక 10 years లో అది డబుల్ అయింది. అంటే టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏమడగాలన్నా? ఆర్ అడగాలి. ఎందుకంటే ఎస్ఐ ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టే, పిఏ అయిపోయినట్టే, టీ ఇచ్చినట్టే. అంటే ఆర్ ఎక్కడే కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే టీ ఇస్తే ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, ఆర్ ఇస్తే టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఓకేనా? క్లియర్ అన్నా? If it is given time period, then you have to find the rate of interest. If they are given rate of interest, you have to find the time period. Okay, ఇక్కడ వరకు ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదా. సో ఇక్కడ టీ ఇచ్చాడు కాబట్టి సపోజ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను, ఇంకా సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది లేదు, క్వశ్చన్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కదా. సో క్వశ్చన్ ఏమైంది? ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమన్నాను? క్వశ్చన్ వచ్చి ఇట్ విల్ బికమ్ ట్రిబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్. ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ టైం ఇన్ తో ఎండ్ అవుతుందో సో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది టైం పీరియడ్ అన్న. సో త్రిబుల్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం అప్పుడే? 2 ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇన్ అన్నాడు, అంటే టైం పీరియడ్ అడిగాడు. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఇంత ముందు వచ్చిన వాల్యూనే మనం తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 0 క్యాన్సల్. 20 years ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఇన్ తో ఎండ్ అవుతుందో సో అక్కడ మనం ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. Try to solve this question once. See here, a sum of rupees 2800 is divided into 2 parts. ఏమైందంట? 2800 అనే మనీ ఉంది. సో ఇనిషియలీ దెర్ ఈస్ ఎ 2800 మనీ. Just a minute. So initially there is a 2008 into 2 parts in such a way that the interest on both equal. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ SI1 అనుకుంటే సెకండ్ పార్ట్ లో SI2 అనుకుంటే ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అన్నమాట.
సో ఫస్ట్ కేసులో వచ్చిన ఇంట్రెస్టే సెకండ్ కేసులో కూడా వచ్చిందట. మరి ఫస్ట్ కేసులో మనీ ఎంత అన్నట్టు, సపోజ్ ఎక్స్ రూపీస్ అనుకుంటే ఇక్కడ 2800 మైనస్ ఎక్స్ అని అనుకోవచ్చు అన్న. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో ఎక్స్ అనుకుంటే సెకండ్ కేసులో 2800 మైనస్ ఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఏ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ లెంట్ అట్ 9%. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 9%. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 9%. ఫర్ టైం పీరియడ్ ఎంత, టీ ఈక్వల్ టు 5 years. టీ ఈక్వల్ టు ఎంత, 5 years. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ లెంట్. సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ లెంట్ ఫర్ 2 years ఈక్వల్ టు 6 years per annum. సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, టూ సమ్స్ అన్నాడు. ఫైన్ ద టూ సమ్స్ అంటే SI1 ఈక్వల్ టు SI2 అంటే P1 T1 R1 100 ఈక్వల్ టు P2 T2 R2 బై 100 కదా. సో ఇక్కడ P1 T1 R1 బై 100 ఈక్వల్ టు P2 T2 R2 బై 100. ఎందుకంటే 100 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో P1 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత, ఎక్స్. సో T1 ఎంత అప్పుడు 5 years. R1 ఎంత, 9%. సో ఇప్పుడు P2 ఎంత, 2800 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ ఎంత, టైం పీరియడ్ వచ్చేసి 6 years. సో టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ, 6 years. అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, 10%. ఓకే, సో ఇక్కడ 5 టేబుల్లో 1 టైం, 5 టేబుల్లో 2 టైమ్స్గా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా కామన్ టేబుల్ ఉందా, ఎస్. 3 టేబుల్లో 2 times. 3 టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్, 3 times. ఓకేనా. సో 3 టేబుల్లో 1 టైం, సో 3 టేబుల్లో 2 times, 3 టేబుల్లో 3 times. ఓకే, సో ఈ డేటా మొత్తం అరేంజ్ చేస్తున్నా ఒకసారి. సో మళ్ళీ ఒకసారి నీట్గా రాద్దాం నాన్న. సో ఇక్కడ ఏమన్నా, SI1 ఈక్వల్ టు SI2 కదా. సో అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు, P1 T1 R1 బై 100 ఈక్వల్ టు P2 T2 R2 బై 100. 100 క్యాన్సిల్ అయితే సో రిమైనింగ్ ఇవే కదా. సో ప్రిన్సిపల్ P1 ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ రూపీస్ అంటే T1 ఎంత ఇచ్చాడు, 5 years ఇచ్చాడు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 9. సో ఎంత, 2800 మైనస్ ఎక్స్. ఎందుకంటే 2 parts అయితే ఇంకోటి 2800 మైనస్ ఎక్స్ కదా. సో టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 6 years ఇచ్చాడు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 10% ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 5 టేబుల్లో 5 1s are, 5 2s are, అండ్ 3 3s are. 3 టేబుల్ ఎంత, 2 times. సో 3 into x, 3x which is equal to 2 into 2, 4. అంటే 4 into 2800 మైనస్ 4x. సో 4x లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే 4x ప్లస్ 3x అంటే 7x. 7x ఈక్వల్ టు 4 into 2800, రైట్. 7 1s are 7, 400 times. సో x ఈక్వల్ టు 1600. ఒకటి x ఈక్వల్ 1600 అంటే ఇంకోటి ఏమైతే 1200 కదా ఆబ్వియస్లీ. ఇంకోటి ఎంత, టోటల్గా 2800. 2 parts డివైడ్ చేశాడు కదా. సో ఆప్షన్ ఏంటన్నా, ఆప్షన్ బి. ఓకే, సో ఇదే వేలో సేమ్ టు సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి సాల్వ్ చేయను. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు సాల్వ్ అండ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ నాన్న. సో ఇక్కడతో నీ లెసన్ క్లోజ్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ లెసన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నాన్న. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి సాల్వ్ చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి.
Just a minute. Just a minute. Okay. Sorry for the inconvenience, son. Right. See here. So this is the compound interest. First, so compound interest అంటే ఏంటనే ఒకసారి చూద్దాం మనం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్? ఓకే. సో లెట్ us టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 10,000 రూపీస్. ఓకే, ఒక పర్సన్ 10,000 రూపీస్ లోన్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ ఇదే సేమ్ మనీని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్గా 10,000 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 10% per annum, so if they are charging 10% per annum on 10,000 rupees, అప్పుడు ఎంత పే చేయాలన్న 10% అంటే 10,000లో 10% ఎంత? 1,000 రూపీస్. ఇదేంటి? ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఫైనల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ సెటిల్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్ సెటిల్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో తను 10,000 ప్లస్ ఈ 1,000 అంటే టోటల్గా 11,000 రూపీస్ పే చేయాలి. రైట్.
సో అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి నాన్న. సో సేమ్ 10% చార్జ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, 1000 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 11,000. ఇది ఎప్పుడు? మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో మనం సెటిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ 11,000 ఏంటి? అమౌంట్. ఇక్కడ 11,000 ఏంటి? అమౌంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైంది? మళ్ళీ 10,000 మీద మళ్ళీ 10% రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. సపోజ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ సెటిల్ చేసుకోలేదు, 2 ఇయర్స్ అని అనుకున్న టైం పీరియడ్, మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి? ఇంకొక 1000 రూపీస్. అంటే టోటల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నావు? 2,000. ఆ 10,000 ప్లస్ ఈ 2,000 అంటే టోటల్గా నువ్వు 12,000 రూపీస్ పే చేస్తే నీ యొక్క లోన్ సెటిల్ అయిపోతుంది. సో అంటే సెకండ్ ఇయర్ కూడా నీకు ప్రిన్సిపల్ మీదనే 10% అనేది ఛార్జ్ చేశారు. సో దే హ్యావ్ చార్జ్డ్ 10% ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఓన్లీ. కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? ఏదైతే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అమౌంట్ ఉందో అది స్టార్టింగ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ప్రిన్సిపల్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అమౌంట్ will becomes as a principal for the next year. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ 11,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారనమాట, 10%. సో 10% అంటే ఎంతనన్నా 1,100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్. ఏది? నువ్వు సెకండ్ ఇయర్లో ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఛార్జ్ చేస్తే నీకు 11,000 మీద 10% అంటే 1,100. అప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ పే చేయాలనుకోండి, నువ్వు టోటల్గా ఆ 1,000 రూపీస్ ఈ 1,100 టోటల్గా 12,100 రూపీస్ పే చేయాలి. ఏది? అమౌంట్గా. సపోజ్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ కాదు నాన్న, ఇంకొక 1 ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు లోన్ని, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ఉందో 10,000 దాని మీద 10% ఛార్జ్ చేస్తారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో. అప్పుడు ఇంకొక 1,000 రూపీస్ పే చేయాలి. ఒకవేళ సెటిల్ చేయాలనుకుంటే 3,000 రూపీస్ పే చేయాలి. ఒకవేళ సెటిల్ చేయాలనుకున్న 3,000 ప్లస్ ఆ స్టార్టింగ్ మనీ 10,000 అంటే టోటల్గా 13,000 రూపీస్ పే చేస్తే నీ యొక్క లోన్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఏది? థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్. కానీ థర్డ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ఏమవుతుందంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో ఉన్న అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ అనేది ప్రిన్సిపల్గా చేంజ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద మనకు 10% ఛార్జ్ చేస్తారు. అది 12,010 రూపీస్, 1,210 రూపీస్. ఓకే. ఒకవేళ నువ్వు టోటల్గా పే చేయాలనుకుంటే 1,000 రూపీస్, 1,100 అండ్ 1,200. సో ఇది ఒక 3,310 రూపీస్ పే చేయాలి. ఏది? ఒకవేళ నువ్వు టోటల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఇంత పడుతుంది, స్టార్టింగ్ ప్రిన్సిపల్ 10,000, టోటల్గా 13,310 రూపీస్. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో పే చేయాలనుకుంటే నీకు ప్రిన్సిపల్ ఏది అమౌంట్ లాస్ట్ సెటిల్ ఎంత వస్తుంది? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ 12,000, ఇక్కడ 12,100 అంటే ఆ 100 రూపీస్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ దే ఆర్ చార్జింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. సో ఒకవేళ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో మీరు సెటిల్ చేయాలనుకుంటే చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 13,000 పే చేసి చాలు. ఇక్కడ 13,310 రూపీస్. ఆ 310 రూపీస్ అనేది ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్. ఇది వడ్డీ మీద వడ్డీ పడుతుంది. అంటే చక్రవడ్డీ అంటారు కదా. సో చక్రవడ్డీ అంటే వడ్డీ మీద మళ్ళీ వడ్డీ పడుతుంది, అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థమైంది కదా. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఒకవేళ ఇలా సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే ఎలాబరేట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే చాలా టైం టేకింగ్ కదా. సో దానికి ఒక సింపుల్ మెథడ్ నేను చెప్తాను, చూడండి. సపోజ్ ఇదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం, చూద్దానండి. సపోజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాను. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటూ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే. సో క్వశ్చన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే. ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000 ఆఫ్టర్ 2 years ద కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ. అంటే స్టార్టింగ్ నీ ప్రిన్సిపల్ ఎంతనా? 10,000 రూపీస్. 2 years కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ అవుతుంది, అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తోని మీరు చార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బీయింగ్ 10% ఫర్ ద డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత అంటున్నా? 10%. ఎంత? 10% ఫస్ట్ ఇయర్. అండ్ 12% ఫర్ ద డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఇయర్. 12% ఎంతనా? సెకండ్ ఇయర్. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో నీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 10%, సెకండ్ ఇయర్ ఎంత అంట? 12%. అమౌంట్ పే చేయాలి అని అడుగుతారు. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అమౌంట్, ఇఫ్ దే మే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్, ఏదైనా సో ఏదైనా అడగచ్చు. ఓకేనా? ఏదైనా అడగచ్చు. కాబట్టి
సో ఏది అడుగుతారు అనేది మన క్వశ్చన్లో గ్యారంటీ లేదు, ఇదే అడగాలని ఏం లేదు కూడా రూల్. కాకపోతే ఈ లెసన్లో ఉండే టర్మినాలజీ ఏంటంటే వన్ ఈజ్ అమౌంట్, వన్ ఈజ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, వన్ ఈజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, వన్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ సిఐ మైనస్ ఎస్ఐ, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? సో ఇది మాత్రం ఉంటుందండి. సో దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ దిస్ లెసన్. ఓకేనా? ఓకే, సి హియర్. ఫస్ట్లీ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంత సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఇస్తాను దీనికి. ఇంత ఎలాబరేట్గా ఇంతమంది చేసినట్టుగా కాకుండా ఇంకా మనకి ఏదైనా సింపుల్గా మెథడ్ ఉందా అంటే ఉంది నాన్న. సో అదొక్కసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ లెసన్లో ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే, అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే, మన ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ చెప్తున్నా. సో ఆ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ మెథడ్ని ఫాలో అయితే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే, రైట్. సి హియర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నా, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ దే గివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ 20% అనుకోండి. ఒకవేళ వాళ్ళు 20% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే 20% ఈజ్ నథింగ్ బట్ 20/100. 20/100 అంటే 0 క్యాన్సర్. సో 2 టేబుల్లో 1 టైం, 2 టేబుల్లో 5 టైమ్స్, అంటే 1/5 ఉంది. 1/5. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ కాన్సెప్ట్ అంటే, డినామినేటర్ ఎప్పుడైనా సరే మనకు 100% అండి వాల్యూ. ఎప్పుడైనా సరే డినామినేటర్ ఏమనాలి? 100%. 100% అంటే ఏంటి? ఈ లెసన్ ఏంటన్నా ప్రిన్సిపల్ అంటే డినామినేటర్ ఎప్పుడు కానీ మనం ప్రిన్సిపల్గా తీసుకోవాలి. సార్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తా. ఫస్ట్ మీరు ఒక పాయింట్ అనుకోండి. సో డినామినేటర్ని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా? ప్రిన్సిపల్. డినామినేటర్ ఏమని చెప్తున్నా? ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో అప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏమని చెప్పాలి? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్ అంటే, సపోజ్ మీరు ఒక 5 రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే 5 రూపీస్ని మీరు లోన్ తీసుకున్నారు. సో లోన్ తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ గా ఎంత పే చేయాలంటున్నారు? ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా నీకు ఇచ్చిన టైం పీరియడ్ లో 1 రూపీ అనేది ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఎంతనా? 1 రూపీ. ఇంకా ఓకేనా? 1 రూపీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. అంటే నీకు ప్రిన్సిపల్ అనేది 5 రూపీస్, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంతనా? 1 రూపీ. సో ప్రిన్సిపల్ 5 రూపీస్, ఇంట్రెస్ట్ 1 రూపీ, టోటల్ ఎంత అన్నట్టు 6 రూపీస్. ఈ 6 రూపీస్ ఏంటి నాన్న? అమౌంట్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ నీకు డినామినేటర్ని ఎప్పుడైనా సరే డినామినేటర్ ఏమనుకోవాలన్నా? ప్రిన్సిపల్ అనుకోవాలి. డినామినేటర్ ఏమనుకోవాలి? ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? మనం ఏమనుకోవాలన్నా? ప్రిన్సిపల్ అనుకోండి. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ మనకు పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తే, సో పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తే 20% అంటే 20/100, 20/100 అండ్ 5. సో డినామినేటర్ ని 5 ఏమని చెప్పాలి? ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అంటే